So আজি আমি start কৰিম from Nolan Committee. Last class আমি এইখিনিলৈকে ইয়াৰ আগলৈকে পঢ়িছিলো, এইখিনিতে আমি end কৰিছিলো. So today we will start from Nolan Committee. ঠিক আছে? So Nolan Committee কি কৈছে 7 principles in public life. So public life যে হ'ব তাৰে আমি 7টা principles দিছে. In honor of its first chairman আছিলে Lord Nolan. আৰু সেই কমিটি যেটো আছিল কমিটি অন স্ট্যান্ডার্ডস ইন পাবলিক লাইফ আমাৰ পাবলিক লাইফত স্ট্যান্ডার্ডস তো কেনেকুৱা হ'ব লাগে হেতুৱে হৈছে নলেন কমিটি বা স্ট্যান্ডার্ডস ইন পাবলিক লাইফ তেখেতে দিছিলে আৰু ফাৰ্স্ট চেয়াৰম্যান আছিল সেই কমিটিটোৰ লৰ্ড নলেন হেতু কাৰণে আমি নলেন কমিটি বুলি কওঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি চাওঁ The committee has outlined the following 7 principles of public life. It was a question ahe Nolan Committee 7 principles. Tetia ami ei main points kita ami likhim. Aru last class ot ami koisilu je jetia enekwa dhৰণৰ point wise kibata thakibo tetia ami diagrammatic representation eta use korile amar answer to kom time or bhitor likhi hoi jabo aru apunar answer copy khon bahut khini presentable lagibo. For example, ইয়াত আপুনি কেনেকৈ লিখিব পাৰে 7 principles of Nolan Committee বুলি লিখিলে ইয়াতে 7টা প্ৰিন্সিপল 1 2 3 4 5 এনেকৈ লিখিব পাৰে 6 7 ঠিক আছে যদি শর্ট আনসার হয় ইয়াৰ ভিতৰত আমি অকমানকে 2-3টা ওয়ার্ড দি পেলে ডেসক্রিপশনটো দি দিম যদি লং আনসার হয় তেতিয়া আমি লং ফর্ম 250 ওয়ার্ডস আনসার হলে আমি লিখলিয়াকে লিখিম শর্ট কে ইয়াত অকমান ডেসক্রিপশন দি দিম ঠিক আছে সো লেটস ভিজিট these 7 principles one by one selflessness আমি জানো selfless হ'ব লাগিব holders of public office should take decisions solely in terms of public interest. So public interest should always be number 1 priority. They should not do so in order to gain financial or other material benefits for themselves, their family or their friends. Jikuno jibu decision hoy hebilak nijor personal gains material benefits or karne ba nijor friends and family material gains or benefits or karne hobo na lage. This is for public good. Okay. Integrity. It is the practice of being honest and showing a consistent, uncompromising adherence to moral and ethical principles. Ete enekwa ejon byakti ji aji moral principle kibara truthfulness follow korise aji hosa kotha koise kaile misa kotha koise tenekwa dhৰণৰ aji ethical কাম কৰিছে কাইলে unethical কাম কৰিছে আজি ভাল আজি ethically আছে কাইলে পৰখিলে bribe যদি accept কৰিছে তেখেতক আমি we can never call that person a person of integrity ইয়াত কি লাগিব consistency লাগিব throughout your life you have to behave in a certain manner for you to be called an honest person and a person of integrity আমাৰ বহুত ডাঙৰ example মহৎ example আমাৰ হাতত আছে মহাত্মা গান্ধী আৰু এব্ৰাহাম লিংকনৰ আমি নাম কব পাৰো তেনে ধৰণে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পাৰ্সোনালিটিজৰ আমি এক্সাম্পল দিব পাৰো বাট এটো কনটেক্সটত মিলাগে আমি এই দুটা নাম আমি এক্সাম্পল হিচাপে দিব পাৰো ঠিক আছে were exemplary leaders who were famous for their integrity both in times of crisis adhered with their values like crisis or সময়তো it's very easy to be honest. It's very easy to maintain integrity when conditions are suitable. But crisis or homayot, difficulty homayot, jodi apuni nijor characteristics maintain koba parise, then and only then you can truly be called an ethical person. Like Lincoln sticking to abolition of slavery and Gandhi towards non-violence. Tenaluke kimankhini struggle face korisile to fight for non-violence, to fight against violence and to fight against slavery. Ekhini ami paisu agote history to paisu, right? Objectivity hobo lagibo. Objectivity. It means
taking decisions based upon established facts and figures rather than personal opinion or bias. Nijor personal opinion, nijor bias, nijor judgments bilak separate kori rakhibo paribo lagibo. Apnalokor decision bilak facts are merit upon based hobo lagibo. It has to be objective. Jate same decision jodi kaile porhile apunar jagat apunar transfer hobo beleg ejon officer apunar place to lobo. He officer jane jate apunar decision to correct buli bhabe. He officer jane ba jikuno ejon bahirar para jikuno ejon manuhe jodi apunar scrutinize kore apnar decision bur, it has to be objective aru objective hobo lagibo aru objection nathakibo lagibo. Tenokwa dhoroner decision jitu it is based on facts. Apuni etu factor etu reason loi pele etu decision loisile, that has to be established. Thik ase. So in carrying out public business, including making public appointments, awarding contracts, ibila kaam apnaloke hoghanai koribole pabo, recommending individuals for rewards, for benefits, for promotion, etc., holders of public office should make choices on merit-based. Okay. Then accountability. Holders of public office are accountable for their decisions and actions to public and must submit themselves to whatever scrutiny is appropriate to their office. Must submit themselves. Public officer jodi holder hoy apuni, you must submit yourself to whatever scrutiny is appropriate and applicable to your office. Example eta dise amar history para ana hoise example as railway minister under Prime Minister Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri tendered his resignation after a major railway accident in Mahabub Nagar, Andhra Pradesh in August 1956, when 112 people died, taking moral responsibility. If virtues bilak mon koribo, moral responsibility tekhete loisile aru accountability loisile, because of which he resigned. But Nehru persuaded him to do otherwise. Number 5, openness. Holders of public office should be as open as possible. As open as possible. As open as possible because it cannot be absolute. Isuman kothat confidentiality apnaloke maintain koribo lagibo, but as open as possible. About all the decisions and actions they take. They should give reasons for their decisions and restrict information only when wider public interest clearly demands. Yet a dangor example ase. Example, Vinod Rai, amar asile former CAG, Comptroller and Auditor General. He turned the office of CAG into a powerful force for openness and transparency by unearthing the 2G scam. 2010 manot eta dangor scam dhara porisile 2G scam, and 2G jitu connection heblak bahut underprice kom price ot dia hoisile. Government officials start involved asile, higher officials, politicians involved asile, aru bahut businessmen involved asile. Etu corruption ot it is one of the biggest financial scandals in the history of India, and it was worth about 1.76 trillion Indian rupees, about $25 manasile. 25 billion US dollars manasile. It was a big scandal. Yes, unearthed korisile, aru hetu karone we idolize him, and we are amitam example hisabe loisu. Wider public interest কাম কৰিছিল ঠিক আছে ইমানখিনি আমাৰ গভৰ্ণমেন্টৰ লছ হৈছিল honesty it can be defined as being trustworthy loyal fair and sincere honesty মানে কি আমি আমাৰ আইডিয়াটা আছে আমি বুজি পাওঁ right an honest person is free of deceit is truthful and sincere and does not tell a lie আৰু এটা example আমাৰ হাতত আছে Ashok Khemka IAS is known as crusader of honesty বুলি আমি ক'ব পাৰো তেখেতৰ ইমানে punishment posting হয় ইমানে transfer হয়
কাৰণ তেওঁ actively fight কৰি থাকে against corruption ক'বাত corruption ধৰিয়া কৰিলে তেখেতে কম্প্ৰমাইজ নকৰে তেখেতে কোনো corruptionত ইনভলভ নহয় আৰু নিজৰ পকেটত নখুমাই গতিকে তেখেতক আমি এক্সাম্পল হিচাপে লৈছো about 56 times মান তেওঁ ট্ৰান্সফাৰ হৈছে can you imagine in a work life of about 30 years মান তেখেতে মানে professional life ত আছে তাৰ ভিতৰ 56 times তেওঁ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হয় কাম এটা কৰে ধৰা পেলাই তেতিয়া তেওঁ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হয় ঠিক আছে সো তেখেতক এতিয়া বিলিভ কৰা হয় most honest officer বুলি ঠিক আছে এতিয়াও তেওঁ কৰি আছে তেওঁ next year তেখেতৰ ৰিটায়াৰমেন্ট হ'ব next year লৈকে তেওঁ ডিউটিত আছে he is holding office till 2025 holders of public office have a duty to declare any private interest relating to their public duty কৰিব যাওঁ তেওঁলোকৰ যদি কিবা এটা প্ৰাইভেট ইন্টাৰেষ্ট থাকে হেতু তেওঁ ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগিব এটো আমি লাষ্ট ক্লাছতো পঢ়িছিলো পাইছিলো ৰাইট take steps to resolve any conflicts arising in a way that protects the public interest number 7 to hoise leadership holders of public office should promote and support these principles by leadership and example jibur ami principles kotha koisu jikhini ami public life ot ki follow koribo lage ami values bilakor kotha koisu ami leadership nije kori pelai example hoi dekhabo lagibo bahiror pra kole apunar kotha kuno nukhunibo if you yourself do not follow etu sao a leader is someone who knows the way goes the way and shows the way ji জানাটোই নহয় সেই ৰাস্তাত হেতু পথত আপুনি নিজেও যাব লাগিব আৰু আনকো বাট দেখুৱাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি পঢ়ো ইম্পৰ্টেন্স অফ এথিক্স ইন পাব্লিক ৰিলেশনশিপ এতিয়া this is not something very complicated importance of ethics যেটা আমি first introductory class to importance of ethics পঢ়িছিলো তাতে আমি বহুত কেটা পয়েন্টস ইয়াৰে পঢ়িয়ে লৈছিলো because life ত যেনেকে ethics or importance আছে তেনেকে obviously আমাৰ public relationship তো আমাৰ এটা bigger life to এটা part হয় তো definitely public relationship ত আমাৰ ethics or importance থাকিব আৰু কেনে ধৰণে importance থাকিব পয়েন্ট বিলাক slightly বেলেগ হয় but these are almost same we will run through it once ঠিক আছে private এটা আপোনালোকে নোলান কমিটিৰ 7 principles হেগিটাত আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে নেকি is it clear to everyone যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে সুধি লব ঠিক আছে আমাক কি দিয়ে moral compass to resolve conflict of interest moral compass এটা দিয়ে important ethics যেটা আমাৰ ethics বিলাক clear থাকিব আমাৰ thought process কেনেকুৱা হ'ব লাগে আমি কি values follow কৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ principles কেনেকুৱা ধৰণৰ theories আমি apply কৰি এটা decisionত arrive হ'ব পাৰো সেই ধৰণে আমাক moral compass এটা দিয়ে to resolve conflict of interest developing a moral compass for navigating ethical dilemmas and resolving conflict of interest effective and balanced decision making credibility of office or an institution or an organization ethical public relations call for upholding transparency when dealing with an information sensitive or not blurring fact and fiction can cause serious rift in credibility jodi apunalokor facts and fiction clear na thake if ebla khelimeli thake if there's any blur in facts and fiction then you will lose credibility people will not believe you and there will be a tarnish in your reputation in the reputation of your office or organization trustworthy relationship with people that is why I think it is important so as to have a trustworthy relationship because you will be a public servant you will have a continuous relationship with people that is one of the main dynamics of your job and therefore you have to maintain trustworthiness people will have to be able to trust you otherwise you will not be an efficient public servant jodi manu apnak trust koribo na trust titia nokoribo jodi pastot apuni tenlukor biswas bhangise kibata jodi nokoribologia kaam korise if you have behave in an unethical manner titia apnalokok trust nokoribo aru jodi trust nokore you will end up in difficult situations for example jeti apnaloke office ot kaam koribo bahut times ot enoka hoy bahut manhe dharna diye bahut complain koribo ahe belek dol committee strike kore apnalokok
নিজৰ সমস্যা লৈ তেওঁলোকৰ কিবা আনহাৰ্ড ইস্যুজ থাকে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিব পাব্লিক গ্ৰিভান্স থাকিব কিবা থাকিব তেতিয়া আপোনালোকক স্ট্ৰাইক কৰিব আৰু আপুনি মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং MOU সাইন কৰিবলৈ আপুনি যাব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া তেনেকুৱা এটা সিচুৱেশন তেওঁলোকক বুজাব পাৰিব লাগিব যে yes your issues are being heard and we are working on resolving your issues we are not neglecting you minorities সকলক আপোনালোকৰ minorities সকলৰ যেতিয়া তেওঁলোকৰ issues arise হ'ব কিবা এটা problem হ'ল কিবা এটা law and order situation হ'ল তাত যেতিয়া আপুনি গৈ কথাটো ক'ব যে yes we are actively working on it we are on your side we are here to deliver justice কিন্তু আপোনাৰ যদি credibility নাথাকে if you are infamous if you are people cannot trust you তেতিয়া আপুনি হি law and order situation to কিন্তু handle কৰিব নোৱাৰিব because they will not trust you they will not obey your orders তেওঁলোকক যদি কয় যে আপোনালোকে ঘৰলৈ যাওক মই চাই আছো তেওঁলোকে গুছি নাযাব আৰু there will be chaos law and order situation বোৰ বেছি মানে violent and aggressive হৈ যাব আৰু আপুনি হেতু যেটো আপুনি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব লাগিছিল mob control হেতু আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব যদি এই ট্ৰাস্ট ওয়াৰ্ডিনেস এই গুণটো আপোনালোকৰ নাথাকে ঠিক আছে minimum level of courtesy it induces the sense of belongingness among the common masses belongingness courtesy minimum level of courtesy তেওঁলোকে ৰিলেশনশিপত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটো ঠিক আছে impartiality and non-partisanship right to equality under Article 14 of the Indian Constitution encourages public employees to avoid bias nepotism and other situations where there might be conflict of interest this is self-explanatory right bujit paise sage yar an example ase for instance janta darbar hoy je chief ministers bilake matiane janta every citizen or they are allowed to raise their grievances without any differential treatment apuni iman khini nilikhileo exam for example janta darbars bili dile examiner jane gom papo je apuni kihor kotha koise aru apuni je jane kotha to they will understand etia eta difference ase right public ami last class ot ami pohisilo private relationship ot ethics or kotha etia ami pohisu public relation ot ethics or kotha so that okonman difference eta ase in private relations the duties are voluntary self imposed and informal for example standing by your friends or loved ones in good times and bad times providing good facilities to your children etc ekhine apuni voluntary hoy বা self imposed আপোনালোকে নিজে নিজৰ ওপৰত ইম্পোজ কৰিছে যে মই ভাল হ'ব লাগিব মই ফ্যামিলি কেয়াৰ ল'ব লাগিব মই ফ্ৰেণ্ডছৰ হেল্প কৰিব লাগিব প্ৰবলেমত বাট এক্সটাৰ্নাল আপোনাৰ ওপৰত কোনো লয় আপোনাক বাধ্য কৰা নাই ভাল হ'ব কাৰণে বা ফ্যামিলি কেয়াৰ ল'ব কাৰণে বা ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ডিফিকাল্ট টাইমছত যে তেখেতক লগ দিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো ল নাই if you fail the relationship may remain intact if you fail relationship still may remain intact মানে common kiba hole relationship to potokke bhangi na jay they either forgive you or give you another chance or tenoka hoy most cases it may remain mane chance besi ase relationship to still thake and later you make up for it eta time help kobo noile next season at ami kiba ta help korile thik ase but duties public relationship or duties hoy these are externally imposed and formally mentioned in codes apuni ki koribo lagibo ki nokoribo lagibo as a civil servant hetu externally imposed apunar senior officer par apunar tale order ahibo aru apuni hetu koriboi lagibo and it is formally mentioned je ekhini apunar duty and failure to oblige usually ends the relationship apuni public relationship or kotha jitu koi asu public ok jitu apuni service dibo lagibo hetu jodi apuni properly service dibo nware teolukok তেওঁলোকে আপোনাৰ ৰিলেশনশিপটো কন্টিনিউ হৈ নাথাকিব তেতিয়া আপুনি যদি unethically behave কৰে they will not continue to keep forgiving you again and again ঠিক আছে ইয়াত এক্সাম্পলস কিছুমান দিয়া আছে পাবলিক ৰিলেশনশিপ টু মেইনটেইন কৰিব কাৰণে আমাৰ কোডস আছে অল ইন্ডিয়া সিভিল সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস আছে প্রিভেনশন অফ কারাপশন অ্যাক্ট আছে these conduct rules and acts help you in maintaining a proper public relation how to ensure that both lives remain separate
দুটা, এটা আপনার public life, এটা আপনার private life, how to ensure that both the lives remain separate, take decisions rationally and objectively based on facts and merits. Yes, go by code of conduct always when faced with dilemma যেতিয়া face কৰে, conductত কি কৈছে, rulesত কি কৈ আছে, সেইটো মতে আপুনি যদি যায় decision লয়, then you will not be wrong. Be impartial always and ensure that your actions are not only impartial but also looks to be impartial. আপুনি impartial decision অকল ললেই নহব, ৰাইজেও সেইটো বুজি পাব লাগিব যে আপোনাৰ decisionবোৰ impartial হয়, নহলে misunderstanding হ'ব। এটাটো ক'লো আমি যে we must strive to keep our professional and private life separate, but tight separation is not possible. Why? Because personal life often affects the work of an individual and affects her role in public spheres. Personal life or ji apnak soli thake, hi bostu khiniye, everything that goes on in your personal life does have an impact on your work life. And ethics in personal relations helps in humanizing public relations and plays an important role in forming the moral system of a person. Eto bar hoy jabo, eto I hope apnaloke eto buji paise. This is very simple, right? But a point ki koise, let's try to dig deeper. Ethics in private relationships helps in humanizing public relations. Tar mane private relation ধৰি লৈছো ফাৰ্স্ট মোৰ প্ৰাইভেট ৰিলেশনটো কি হয়, সো যেতিয়া আমি এথিক্যাল হোৱাটো প্ৰেক্টিস কৰো, এথিক্স প্ৰেক্টিস কৰো ইন আৰ প্ৰাইভেট ৰিলেশনশিপস, আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰতে এজনে আনজনৰ মাজত যেতিয়া আমি এথিক্যাল হোৱাটো প্ৰেক্টিস কৰো, যেতিয়া আমি পাৰ্সন অফ অনেষ্টি এণ্ড ইন্টিগ্ৰিটি হওঁ, আমাৰ প্ৰাইভেট ৰিলেশনশিপতো আমি ইন্টিগ্ৰিটি মেইনটেইন কৰিব লাগিবটো, then that helps us in humanizing public relations. Jeti ami ekhon office ot kaam kori asu kilok, I'm more likely to be honest, to be truthful, to be a person of integrity, to be a person of jar ji bias nohoy, ji impartial decision making koriba pare. Jeti ami ghorat, suppose I have 2 children, dujonor majot jeti ami practice koru impartial relationship, impartial decisions লবলে, unbiased হৈ মই যদি দুটা লৰা ছোৱালীক মৰম কৰিব পাৰো, এজন কিবা এটা কথাত ভাল হ'ব পাৰে, আনজন নহব পাৰে, but মই যদি unbiased হৈ থাকিব পাৰো, তেনেহলে I as an official is more likely to be impartial and unbiased with people, with the public I deal with. এটো হৈছে humanizing public relation. Robotic হৈ না যাও, অকল কাম কৰিব লগা কাৰণে কৰিছো, যিখিনি নিজৰ ethics morality apply কৰা নাই, তেনেকুৱা নহয়. And therefore ethics in private relations plays an important role in forming the moral system of a person. Eta moral system থাকে এজন personৰ, এজন মানুহক ethical personক আপুনি যি কোনো situationত যদি দি দিয়ে, that person will always be ethical because he has built his moral system. The moral system of that particular person is strong enough. Enokwa hobo nware of a truly ethical person ji ghorat ethical, bahirat unethical, ba bahirat unethical person ejone ghorat ketiao completely ethical hobo nware because his moral system is wrong somewhere. Dhoribo parise, a truly ethical person is ethical in both his private life and his public life. That clear? A concept to buji paise? All right. Certain values like honesty, respect, empathy, trust, equality, and efficiency, etc., are considered to equally guide our actions in both professional and private spheres. Honesty amak duta sphere to lage, respect, empathy, trust, equality, efficiency amak in all spheres lage. Okay, sir? So in conclusion, there is a need for ethics in every profession, voluntary organization, and civil society structure, as these entities are now vitally involved in the process of governance. Finally, there should be ethics in citizen behavior as well. Last line to mane previous slider. A2.
এটা keyword কৈ দিও, then I'll understand. Edu. Consistency of behavior. Previous slide. Edu. Egita qualities amak, we need it in all spheres of life, public and personal. Are you talking about this? Nedu. There's a need for ethics in every profession, voluntary organization, and civil society. Oh, these entities are now vitally involved in the process of governance. Hetu karone amak voluntary organizations, civil society, gute bilagote ethics follow koratu bahut important. Finally, ami citizen hisapeo we must be ethical because such behavior impinges directly on ethics in government and administration. Ami jodi eta public ho which is not ethical, tete hale ami ethical governance expect koratu bhul hobo. Okay, done. So first unit, we have come to an end of our first unit. Ekhini amar poha hoi gol. Unit 1 we have done, and it feels good, right? Etia ami start korim unit 2, which is human values. Buji paise sage hokolwe nohone kiba jodi confusion thake apnaloke hudi lobo. Next unit 2 asile amar human values aru jitu amar syllabus dia asile etu hoise human values, lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators, and role of family and society and educational institutions in inculcating values. If possible, class or piece loge loge PPT to dibo. Moi etu kotha koisilu why I could not share the PPT. Karon ki last class of ekhini pohai bela ekhini thaki goisile. That is one reason, and the second reason is gute edit khini herai goisile. Aji moi he last more recorded video to par sai ako edit to koribo loge hoise. Yeah, ekhini apnaloke pai jabo. The reason being immediately share no eta class to divided hoi gol no, moi bhabisilo apnak unit wise share koril apnalok pohat subidha hobo. That is the reason I withheld. Tar pisot edit to nai gya hogol, so we had to re-edit. To holne nai, I have to confirm with the team mo video to sai ako re-edit koribologia hol mane bostuto gutehini lost hobo, save no hol edit to. That is why eto amar human values, thik ase human values to ami pohim etia. What are human values? Let's try and understand. We cannot deny the impact of environment. Eto a definition. Values are individual principles or qualities that guide judgment and behavior of a person or a group. Individual principles hoy ba qualities hoy. Jeneke discipline, jeneke cleanliness, punctuality, tenoka dhoroner. Thik ase hebilak individual principles hoy to run our lives, or quality that guide judgment and behavior of a person or group. Values flow from the highest of our own self. Hetu eta primary definition hoy values or amar innate amar bhitor higher self eta thake jor pora amar values bilak flow hoy. That is one point of view. Values are concerned with character and conduct of a person and evaluate the voluntary and habitual actions of individuals with reference to being right or wrong. Values are right and wrong kotha ase, yet they are different from morality and ethics. Ami ehini pohi jaunte we will understand the difference. Thik ase. There is another view on values that this self-managing mechanism is not intuitive, but it is acquired from the environment. Apni believe kore ne values bilak ami acquire koru ki bhal aru ki beya he bostu to ami environment opra bahut times ami hiku by how our elders talk, by how what our society glorifies and what our society punishes. And hetu pra anor kibata punishment opra ami gom pao je ei bostu to beya. Anor kibata kunbai gute society mili jodi kibata praise kore teti ami horute learn koru je oh etu bhal, right? So eta to hoy je values flow from our highest of our own self
innate characteristic, and it is also acquired from the environment by continuous teaching and behavior of others, especially the superior in age and statuses as perceived by an individual. We cannot deny the impact of society and family or an individual for the value he imbibes. There is an impact, and we cannot deny. At the same time, we cannot deny the fact that the source of values is within. It is innate versus with the environment. It is not only innate quality. It is not only externally dia hoise. Duitar combination hoy, which guides one in making choices in acquisition of learning from the environment. It is the environment believe habe. Environment, there are so many stimuli. Al bea বহুত বস্তু চলি থাকে আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টত, বাট কোনটো বস্তু আপুনি শিকিবলে you are inclined to learn, acquisition of learning, কোনটো বস্তু আপুনি শিকিব, same situation at same society ডাঙৰ হোৱা individuals কিছুমান ভাল হয়, কিছুমান anti social হয়, কিয়? Because তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ পৰাও এটা থাকে। society টো একেটাই ধৰি লৈছো, same society বেলেগ বেলেগ individual ডাঙৰ হৈছে, দুটা লৰা same age or same time জন্ম হোৱা দুটা লৰা ডাঙৰ হৈছে same society, এজন বহুত ভাল হৈছে, এজন বহুত বেয়া হৈছে, কিয়? Because innate এটা থাকে, innate কিছুমান আমাৰ value guidance system এটা ভিতৰৰ পৰা থাকে that guides us in making choices, যে কোনটো কি কোনবিলাক principles আমি learn কৰিম, কি acquire কৰিম, সেই choice making of jitu poster help kore. We can say that there are uniform or universal values inbuilt in each one of us. They flow out of the highest of our own self, our ultimate holistic potential. They refer to our intrinsic humanness. Because intrinsic humanness eta thake amar. Individual or personal values vary to the extent one is conscious towards this inner source. Amar hokulure personal jikhini values depending on what does it vary. It depends on the consciousness. Ami amar ei bhitor jitu source tar proti ami kiman conscious hoy asu ba kiman oblivious hoy asu, amar awareness kiman ase hetu uporte determine kore apnalokor value system tu kenekwa hoy, and the extent to which one tends to compromise with it in the given cultural environment. Our his inner jitu amar system, jitu amar ultimate holistic potential bili koise, inner system tu logot ami hetu mote solisu na tar logot ami compromise korisu, hetu determine kore ami kenuka dhoroner manu, amar personal values kenuka dhoroner. Thus both the source within and the cultural environment are important for inculcation of values. Ethical decision making often involves weighing values against each other. Ketiaba bahut hamot ethical decision making ot apnalogo ki hobo beleg values ok apnaloge balance koribo lagibo, mane kuntu car weight besi beleg values thakibo, ketiaba contradictory hobo. Conflicts can result when people have different values, leading to clash of preferences and priorities. Example eta hoise tare transparency versus confidentiality. Apuni ejon government official, apuni eta very important mission ot ase, hetu kotha apnaloke transparency rakhibo ne confidentiality rakhibo. Jeneke amar demonetization hoisile, transparency rakhatu bhal asile ne confidentiality rakhatu bhal asile. These are some ethical dilemmas, debates, right? Ketiaba amak both are not absolute. Mane environment and inner value. Environment and inner value mane value etai. But value to kenekwa, ejon manuhor personal values bo kenekwa, that depends on external environment as well as inner guidance system. Itopa inherent innate qualities plus environment duta mix hoi pela apnar personal value system to form hoy. Yes, human values are the features that guide people to take into account human element that one interacts with another human. ঠিক আছে, এখানে বুঝি পাইছে না decision making dilemma
কেনেকুৱা হ'ব ডিসিশন মেকিং অফ প্ৰবলেম ভ্যালুজ এগেইনষ্ট ইচ আদাৰ আপোনালোকে পাব পাৰে এতিয়া কিছুমান টাইপস অফ ভ্যালুজ চাই যাওঁ relative and absolute value relative values differ between people on a larger scale between people of different cultures enake materialistic values are individual and society specific materialistic value কিছুমান relative value মানে from society to society differ কৰে এটা society যেটো value বুলি ভাবে আন এটা society হেতু বেয়া বুলি ভাবে ঠিক আছে হেতু গ্লোরিফাই নকৰে আৰু absolute value to ji হৈছে which is something like truth beauty goodness এইবিলাক value absolute value no matter what society it is truth is always good ইয়াতো এক্সাম্পল দিছে নন ভায়োলেন্স ইকুয়ালিটি নন ডিসক্রিমিনেশন এনেকুৱাটো কোনো সোসাইটি নাই যে ডিসক্রিমিনেশনটো তাক ভাল বুলি ক'ব লাগে ডিসক্রিমিনেশনটো ভাল তেনেকুৱা নহয় ইউনিভার্সালি নন ডিসক্রিমিনেশন ইজ গুড নন ভায়োলেন্স ইজ গুড ভায়োলেন্স তো ভাল বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো তো সোসাইটি টো ডিফারেন্ট হল বুলি ইকুয়ালিটি আমাৰ সবতে লাগে বাট কিছুমান বাহিৰা এক্সট্ৰিনসিক ভ্যালুজ হেবিলাক ৰিলেটিভ হ'ব পাৰে ঠিক আছে protected values mean ki it is one that an individual is unwilling to trade off no matter what the benefits of doing so may be the example to sale hai apnaloke bujhi pabo some people may be unwilling to kill another person even if it means saving many other individuals hetu hoise protected value unwilling to trade off no matter what benefits of doing so may be. For example, at a classical case ase jeneke ejon doctor asile wardot asile 5 jon patient prottek jon patient oke beleg organ লাগে organ transplant কৰিব লাগিব তেওঁলোকক তেতিয়া তেওঁলোকে বাচিব কাবাক হাৰ্ট লাগে কাবাক কিডনি লাগে এটসেট্ৰা বেলেগ organ তেওঁলোকক লাগে বেলেগ একে নহয় সব বেলেগ পাঁচটা বেলেগ organ different types of patient আছে পাঁচটা organ transplant তেওঁলোকক লাগে liver lungs হেবিলাক লাগে ঠিক আছে তেতিয়া ডক্টৰ জনে যদি ট্ৰান্সপ্লান্ট কিটা কৰা নহয় 5 জন ব্যক্তি মৰি যাব এতিয়া কি হল অলপ সময় পিছতে এজন অলপ মাইনৰ কিবা ইস্যু থকা এজন পেশেন্ট হে ডক্টৰ জনলৈ আহিলে আৰু নেক্সট ওয়াৰ্ডটো তেখেতে এডমিট হল আৰু ওয়েট কৰি আছে ডক্টৰৰ কাৰণে যে তেখেতে কিবা মাইনৰ কিবা হেলথ চেকআপৰ কাৰণে আহিছিলে ঠিক আছে এতিয়া হে ডক্টৰ জনৰ ফটকে এনেকুৱা এটা থট আহিলে যে এই মানুহজনক শুই আছে মানুহজন with anesthesia মানে he is not in sense he মানুহজনক মাৰি পেলাই তেওঁৰ যদি organ কিটা আমি লৈ ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰি 5 জন মানুহক জিয়াব পাৰা যাব বাট তেনেকুৱা কৰাটো ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব what do you think এফালে আছে এজন মানুহ তেওঁৰ লাইফটো কিন্তু আমি স্যাক্রিফাইস কৰিব লাগিব তেখেতক আমি মাৰি পেলাব লাগিব বাট তেখেতক যদি মাৰি পেলাও 5 জন মানুহ আমি বচাব পাৰিম 1 লাইফ ভাৰ্সেস 5 লাইফস কি ক'ব আপুনি এজনক willfully মাৰা হ'ব so it is not good according to you Vedanta anyone else কি ক'ব আপোনালোকে what is good not good okay every life is important but so এজন মানুহৰ স্যাক্রিফাইসত আপুনি কিন্তু 5 জন মানুহ আপুনি জিয়াব পাৰিব 5 জন মানুহ 5টা ফ্যামিলি তেওঁলোকৰ চিলড্ৰেন তেওঁলোকৰ স্পাউসেস what do you think আমি যে এটা ইউটিলিটেৰিয়ান কনসেপ্ট পঢ়িছিলো লাস্ট ক্লাছত আমি ব্রিফলি অকমান চাই মানে ব্রিফলি অকমান কথা পাতিছিলো ইউটিলিটেৰিয়ান গ্ৰেটেষ্ট গুড ফৰ গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ ইউটিলিটেৰিয়ান যদি আমি থিওৰি এপ্লাই কৰো তেতিয়া হলে গ্ৰেটেষ্ট গুড ফৰ গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ হৈ আছে নে ইয়াত 1 versus 5 what do you think that does not give the right to kill okay এতিয়া
ধৰি লওক সেই মানুহজনে নিজেই ক'লে যে আই এম উইলিং টু ডাই, মই তেওঁলোকক অৰ্গেনছটো দিব বিচাৰো, what should the doctor do? Should he kill him? It will be euthanasia কেসও নহয় হা, that person is healthy, একো তেনেকুৱা হোৱা নাই, মাইনৰ কিবা হেল্থ চেকআপৰ কাৰণে আহিছিলে, then তেওঁ যদি কয় যে মই মৰিব বিচাৰো, তেনেহলে there will be legal constraints. Yes, legal to থাকিবই, but এতিয়া আমি ethical perspective or পৰা চাই আছো. Killing is also crossing the limit. Suicidal. All right. ঠিক আছে, so আমি এইবিলাক ethical dilemma কথা আমি in future class আমি আৰু ভালকে ডিটেইলত কথা পাতিম. Now coming back to the context, মই এই যেটো context of এই example আপোনালোকক দিলো তাত চাও বেলেগ বেলেগ থিওৰি হিচাপত আমি আসলতে তাত বেলেগ বেলেগ decisions লব লাগিব, ঠিক আছে, and I leave you with that. I leave you thinking আপোনালোকে আৰু ভাবক what should be done আৰু কিয়, ঠিক আছে, find your own justification. Now let's come back to our original point. That কব বিচাৰিছিলো যে protected values নগে যেহেতু কৈছিলে ন যে নহব মাৰি পেলোৱাটো ভাল কাম নহব, 5 lives লাগে বাচি যাওক, তথাপিও it will be a murder, right? তাৰ consent নাই তাতে, murder, and he is not aware, he is sleeping, শুই থকা মানুহজনক তেনেকে মাৰি দিয়াটো even if it saves 5 lives তথাপিও সেইটো ভাল নহব, সেইটোৱে হৈছে protected value. এটো আমি এনেকা protected values আমি কোনো সিচুৱেশনত আমি হেতু কম্প্ৰমাইজ কৰিব নিবিচাৰি. Is it clear? বুজি পাইছে? Sacred values. Some values are considered sacred and are moral imperatives for those who believe in them. Moral imperative, hetu follow koriboi lagibo. Sacred values will seldom be compromised because they are perceived as duties. Example, for some people, the nation's flag may represent a sacred value, but for others, the flag may just be a piece of cloth. Etu jeneke country to country differ kore. Yat amar code থাকে, national flag কাৰণে আমাৰ code আছে যে flag খনতকে ওপৰত কোনো flag হ'ব নোৱাৰিব, আমি good respectfully ৰাখিব লাগিব, versus US ত যদি চাই independence day তেওঁলোকে flags কাটি মেলি তেওঁলোকে clothes বনাই পিন্ধিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত হেতু কৰিব নোৱাৰে. So that explains যে আমাৰ value system বোৰ কেনেকে differ কৰে from country to country, from culture to culture. Yes, sir. Next, intrinsic and extrinsic values. Ki hoy intrinsic value mane hoise a value which is in itself for its own sake, in its own right. Mane it is an end in itself, it is not a means but an end in itself. Intrinsic value aru ami prothomote porha absolute jitu value boli koisilu na, hetu intrinsic value and absolute value are same. Love, beauty, truth, courage and freedom. Kuno external source, external context amak nalage. Love is good in itself, it's a value in itself. Truth is a value in itself. Beauty is a value in itself. Courage and freedom are values in themselves. Extrinsic means some other value. It is of instrumental word only. For example, wealth. Wealth to eta extrinsic value. Why wealth amak kyo lage? It is a means, it is not an end in itself, but a means. Wealth amak lage for these reasons: to have a comfortable life, to enjoy life, to travel, to belag means take ultimately amak happiness or karne, amak enjoyment or karne, yes, to be happy, to amak wealth lage. Fame o amak similar reasons or karne, self satisfaction or karne fame lage, amak happiness or karne fame lage, heblak reason or karne fame lage, physical fitness amak lage karon ki so that ami enjoy koribo paru life to, ami ifale hibele jabo paru, hiking koribo paru ba beleg activities koribo paru, hetu karne amak physical fitness lage. So that is an extrinsic value which is dependent on some other value and which is a means to some other value, but there's a catch. Okay, etia from people to people, extrinsic key or intrinsic key, that also differs.
কিছুমানৰ কাৰণে wealth যেটো আমি extrinsic value on the face of it আমি কৈছো যে হেতু এটা extrinsic value কিন্তু কিছুমান মানুহৰ কাৰণে they act as if wealth to তেওঁলোকৰ end goal wealth to তেওঁলোকৰ intrinsic value হিচাপে তেওঁলোকে function কৰে life to তেওঁলোকে তেনেকে জিয়ায় they can do anything for wealth তেনেকুৱা মানুহ আছে না they will do anything for wealth they will do anything for fame so those are the people who thinks that wealth is the end fame is the end enuka kisuman manu ji they go to any limits even if they have enough wealth telokok ji pleasures lage life to jiabole dhuniya ke jiabole happy hobole sob ase telokor probably iman khini wealth ase je telokor ei lifetime tot hekhe koribo noibe exhaust koribo noibo they have more wealth than they can ever use in their lifetime yet they keep on running after wealth why because wealth to telokor end goal hoy fame to তেওঁলোকৰ end goal হয় বা physical fitness whatever ঠিক আছে Coldplay came to India some guy registered an FI against him for wearing our national flag below the waist yes আমাৰ বহুত strict norms আছে national strict codes আছে আমাৰ national flag of code এটো follow কৰিব লাগিব হেতু আমি কোনো ক্ষেত্ৰতে violate কৰিব yes and এইবিলাক যদি আপোনালোকে ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিব পাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ এনসাৰ বিলাক বহুত ভাল হ'ব আৰু হেতু মই সদায় এনকাৰেজ কৰো বাট হেতু আউট অফ কনটেক্সট হলে নহব ইট হ্যাজ টু বি ইন সিঙ্ক ইন কনটেক্সট যেটো কথা কৈ আছে আপুনি এক্সাম্পল কেইটা কিন্তু কাৰেক্ট হ'ব লাগিব ঠিক আছে now personal values কি হয় punctuality discipline cleanliness politeness আপুনি অফিস এটাত কাম কৰিছে কোনোটো তেনেকুৱা কোড নাই যে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লিন হ'ব লাগিব কিমানটো ক্লিন হলে আপোনাৰ ক্লিন বুলি ধৰিব তেনেকুৱা কোনো গাইডলাইন কোড অফ কন্ডাক্ট নাই বাট এটো আপোনাৰ এটা পার্সোনাল ভ্যালু হয় যে আপুনি ধুনিয়াকে হাজি কাছি অফিসলৈ গৈছে আপোনাৰ ডিসিপ্লিন আপুনি কি মানে রুটিন টু আপোনাৰ ডেইলি লাইফ কেনেকে জিয়াইছে পাংচুয়ালিটি বাৰু এটা সময় এটা এক্সটেন্টত গৈ আপোনাৰ এটা টাইমটো আপোনাৰ থাকে যেটো সময় টাইম বা উলোৱা টাইম বাট ষ্টিল পাংচুয়ালিটি মানে আপুনি যত আপোনাৰ ষ্ট্ৰিক্ট এডহেৰেন্স টু ৰুল ফলো নকৰিলেও হয় বেলেগ আপুনি যেতিয়া আপুনি টাইমতে যাব ইভেন দো ইউ নো দ্যাট নো ওয়ান এলস উইল টার্ন আপ মিটিং যদি 10টাত দিছে আপুনি জানে যে সবে দেৰি কৰিব হেবলি ভাবি কিন্তু যদি আপুনি দেৰি নকৰে আৰু সদায় টাইমতে যায় দেন ইউ আর আ পাংচুয়াল পারসন ঠিক আছে সোশ্যাল ভ্যালুজ কার্টসি charity এটা social values এটা আমি তো বুজি পাইছো social values কি হয় courtesy and charity আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ social values আমাৰ আছে community values example caring and respecting elders এটা community ভিতৰত হেতু value হিচাপে আমি ধৰিছো ঠিক আছে universal values truth beauty and good এইটা হৈছে আমাৰ universal values ঠিক আছে ethical values বুলি কলে আমি কি বুজি পাম integrity impartiality etc এগুলা হৈছে ethical values democratic values আছে আমাৰ democratic values example freedom of speech equality rule of law এগুলা হৈছে আমাৰ democratic values আৰু cultural values যেনেকে tolerance হেতু এটা কিছুমান culture tolerance is very high কিছুমান culture tolerance is very low তেনেকুৱা ধৰণৰ cultural values these are some examples of different types of values I hope you have understood ami kebatao types ami pohilu values or aru ami example or hote pohilu thik ase importance of values ki guides human behavior driving force in ethical decision making internal reference for good living amar internal reference eta boni jay good living or garne thik ase differentiate what is right what is wrong it promotes peace and stability thik ase এটা আমি পঢ়ো ethics morality and values মানে the difference all ethics and morals are values but all values are not ethics এটো হচ্ছে distinction sawa such as bravery is a value but it is not ethics bravery to ethics boli kobo ngi nohoy and the people who are not brave cannot be considered as unethical ami teloko unethical boli kobo noaru konba bhoy korile bili jise although ami bravery to eta value boli kom ito eta virtue boli ami kom conservation is a value but not ethics in our society kisuman society kintu hoy values provide direction in determination of right versus wrong or good versus bad
Punctuality is a value, but also ethics in some countries like Japan. ধৰিব পাৰিছে আমাৰ কান্ট্ৰিত unethical হৈ নাযায় দেৰি কৰিলে বেয়া হ'ব ভ্যালুটো নাথাকিব ঠিক আছে কিন্তু unethical কিন্তু জাপানৰ নিচিনা কান্ট্ৰিত যদি আপনি you are not punctual then you are unethical also ঠিক আছে hard work is value but not an ethic example বিলাক যেতিয়া আমি চাওঁ then we understand the small differences আৰু finally ethics আৰু morals এই গোটেইবোৰ আমাৰ ভ্যালু ভিতৰতে পৰে কিন্তু সব ভ্যালুজে ethics নহয় সব ভ্যালুজে morals নহয় ঠিক আছে আমাৰ second very important part এতিয়াতো আমি পঢ়িলো যে values কি হয় different types of values are কি necessity কি importance আছে আমাৰ লাইফত আমি হেখিনি পঢ়িলো ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম lessons from lives and teachings of great leaders reformers and administrators এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে মোক ক'ব পাৰিব নেকি যে leaders আৰু administratorsৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি আছে how are leaders different from administrators আৰু আপোনালোকে যে জবত সোমাব তেতিয়া আপুনি leaders হ'ব নে administrators হ'ব admins don't have to listen to people no they have to আপোনালোকে administrator হ'ব both হ'ব জিনটিয়ে কৈছে they have to execute orders yes they have to execute orders hetu hoy to be a leader you do not need to be in an office very good jintiya kaise both that is good answer administrators hokol office holders তেওঁলোকৰ power to it comes from formal codes আপোনালোকৰ যেটো অফিস হয় আপোনালোকৰ যেটো অফিস হোল্ড কৰিব যিখন চকী আপোনালোকে হোল্ড কৰিব সেইখনৰ পৰা আপোনালোকৰ পাৱাৰটো আহে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ সকলৰ হেটো এটা ফৰ্মাল প্ৰসেস হয় থ্ৰু এপইন্টমেন্ট আপোনালোকৰ পাৱাৰটো আহে আৰু পাৱাৰটো থ্ৰু এটা ফৰ্মাল প্ৰসিডিউৰ আপোনালোকৰ পাৱাৰটো থাকে in a way the power lies actually in the office you hold once you are retired people may sometimes but rarely most likely they will not obey you they will not follow your orders whereas leaders at a group or emerge hoy ba leaders who appoint kora hobo pare but তেওঁ যেটো power হেতু বেছি intrinsic হয় and they are people who have a vision and a mission and who are able to inspire people administrator janeo kaam korabo administrator e power karone kaam korabo teo authority karone kaam koribo lagibo he karone kaam koribo tolor manukhini kintu leader ejonor kaam koribo because they would want to leader jane inspire koribo manukhini kaam to koribole aru out of inspiration teoloke kaam to koribo versus administration have to follow kori kaam to koribo because they have to follow their order leader ejonor kotha to khuni pelai kaam to koribo leader ejonor jitu vision hetu mani lobo aru teor kono officer kotha nai in office out of office leader is a leader again administrator jane normally at a set procedure way of working SOP bili koy je standard operating procedure hebilak follow kori codes follow kori the traditional methods follow kori kam bilak kore jenake upor pa order die enake choli ahise teo kori jay he jikhini kam teo kore hekhini teo nijor vision ba mission nohoy most of the time teo kor nijor vision ba mission nohoy teo just execute kore eta order versus leader ejone kisuman non traditional modern ba exceptional methods use kori kam bilak koribo pare ঠিক আছে নতুন আইডিয়াস ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰে ট্ৰেডিশনাল মেথডছ পৰা ব্ৰেক ফ্ৰী কৰিব পাৰে লিডাৰ এজনে সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স এতিয়া আপোনালোকে যেটা জব জয়েন কৰিব ইউ উইল by default you will be an administrator it's an administrative job you will be an administrator but you
will not necessarily be a leader. আৰু যদি আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হোৱাৰ লগতে লিডাৰো হ'ব পাৰিছে, then you are truly successful. অকল যদি এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হয়, অফিচৰ বাহিৰত আপোনালোকক কোনো ৰেসপেক্ট মানে কোনো আপোনাৰ কথা নুশুনিব, আৰু যদি আপুনি লিডাৰো হৈছে তাৰ লগতে, তেনেহলে you have a much bigger and deeper influence. ঠিক আছে? Leaders have flexibility in terms of decision making. Yes, and administrative people have to abide by orders. Yes, তেওঁলোকৰ নিজৰ decision making অলপ কম থাকে versus leaders are অলপ বেছি decision making কৰিবলগীয়া হয়. Put values to people. Values শিকাব পাৰে, administrator values শিকাব পাৰে, but leader is more an elaborate term হয় leader হোৱাটো. আৰু তেওঁলোকৰ ইনফ্লুয়েন্স বেছি থাকে, আৰু যিখিনি কাম তেওঁ ফলোৱাৰ্ছে কৰে সেইটো আউট অফ উইল ভিতৰৰ পৰা কৰে, নট বিকজ অফ এক্সটাৰ্নেল ফোৰ্স অৰ পাৰসুৱেশ্যন. ঠিক আছে? এতিয়া আমি চাওঁ ৰিফৰ্মাৰ মানে কিবা এটা সিস্টেমত চেঞ্জ অনাটো, ৰিফৰ্মছ আনাটো, সেইটোৱে ৰিফৰ্মাৰ. আৰু আমি সোশ্যাল ৰিফৰ্মাৰ্ছ, পলিটিক্যাল ৰিফৰ্মাৰ্ছ আৰু ৰিলিজিয়াছ ৰিফৰ্মাৰ্ছৰ কথা মেইনলি আমি চাম. আৰু এইকেইটা তিনিটা টাইপছ অফ ৰিফৰ্মাৰ্ছ আমাৰ মানে দেখা যায় সোসাইটিত হাইয়েস্ট. সো সোশ্যাল ৰিফৰ্মাৰ যি সোসাইটি আৰু সোশ্যাল নৰ্মছ বিলাকৰ ৰিফৰ্মেশন আনে, যেনেকে সোশ্যাল যিবোৰ ইভলছ ফাইট কৰে, চাইল্ড মেৰেজ হওক, আনটাচেবিলিটি, স্লেভাৰী, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ সোশ্যাল ইভলছ, সেইবিলাকক ডাউৰি, এইবিলাক ইভলছ ফাইট কৰা সকলক আমি সোশ্যাল ৰিফৰ্মাৰ বুলি ক'ম. পলিটিক্যাল ৰিফৰ্মাৰ হল যি কৰাপশন, এগেইনষ্ট কৰাপশন ফাইট কৰিছে, বা যি অথৰিটেটিভ বা ডিক্টেটৰশ্বিপৰ এগেইনষ্টে ফাইট কৰিছে, যি ডেমক্ৰেসি আনিব ট্ৰাই কৰিছে, ইকুৱালিটি আনিব ট্ৰাই কৰিছে, ফ্ৰীডম আনিব ট্ৰাই কৰিছে, সেইবিলাকক আমি কওঁ, তেওঁলোকক আমি কওঁ পলিটিক্যাল ৰিফৰ্মাৰ. আৰু ৰিলিজিয়াছ ৰিফৰ্মাৰ সকল হৈছে যি ৰিলিজন, যেতিয়া যেনেকে আমি ৰিলিজিয়াছ ৰিফৰ্মাৰ বুলি ক'লে আমি শংকৰদেৱৰ কথা আমাৰ মনলৈ আহে অসমৰ হিচাপে. ৰিলিজন এটা যেতিয়া নিজৰ যিটো অৰিজিনেল পাৰপাস, অৰিজিনেল ইন্টেন্ট, সেইটোৰ পৰা ডাইভাৰ্ট হৈ বেলেগ কিবা এটা ৰূপ লৈছে, য'ত একচুৱেল মিনছ টু চাৰ্ভ কৰা নাই, ডাইভাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু বেলেগ ইভলছ বিলাকত মানে এনটেংগল হৈ গৈছে, আৰু সেইটো টু ৰেষ্ট'ৰ দ্য ৰিলিজন বেক টু ইটছ অৰিজিনেল ফৰ্ম, আৰু কিছুমান ইভলছ অতৰাব বিচৰাটো, সেইটো হৈছে ৰিলিজিয়াছ ৰিফৰ্মাৰ. Lessons from lives and teachings of great leaders. এইকেইটা আমাৰ এইকেইজন লিডাৰ্ছৰ নাম আমাৰ আছে এই লেক্সিকন যিখন আপোনালোকৰ কিতাপ, তাতে মেনশ্যন আছে. আমি ব্ৰিফলি এওঁলোকৰ কথা অলপ পঢ়িম, কিন্তু আমি তেনেকে এজনকে লিডাৰ পঢ়িব গ'লে আমাৰ ক্লাছ শেষ নহ'ব. আৰু আপোনালোকে নিজেও গম পায় যে আপোনালোকৰ এওঁলোকৰ কথা আমি এনেকুৱা নহয় যে ফাৰ্ষ্ট টাইম শুনিছো, ৰাইট? আমি জানো মহাত্মা গান্ধীৰ কন্ট্ৰিবিউশন কি, এব্ৰাহাম লিংকন, মাৰ্টিন লুথাৰ, নেলছন মেণ্ডেলা, অং সান সু চি আৰু মাদাৰ টেৰেছা আমি ব্ৰিফলি পঢ়িম. আৰু পৰীক্ষাত যে এওঁলোকৰে আহিব তেনেকুৱা নহয়, ফেমাছ বেলেগ পাৰ্চনেলিটিৰ কথা আপোনাৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে, আৰু সেইটো আই বিলিভ আপোনালোকে লিখিব পাৰিব, কাৰণ কি ইউ আৰ ৱেল ৰেড, you have read enough, you have studied enough. আপোনালোকে মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰীটো পাব, হিষ্ট্ৰী থ্ৰুআউট হিষ্ট্ৰী আপোনালোকে সেইটো পঢ়িছে, বা ইন লাইফ আপোনালোকে এওঁলোকৰ কথা শিকিছে. তো তেনেকে আপোনালোকে বেলেগ কোনোবা ইয়াতে মেনশ্যন নথকা কোনোবা লিডাৰৰ কথা যদি আহে আপোনালোকে লিখিব পাৰিব. However, I will still go through these leaders, তেওঁলোকে কেনেকে কন্ট্ৰিবিউশন কৰিছিলে, কাৰণ কি তেতিয়া আপুনি দেখিব যে বহুতখিনি এথিকেল ভ্যালুজ এজনৰ আনজনৰ মিলে, আৰু সেইখিনি কাইন্ড অফ ইউনিভাৰ্সেল ভ্যালুজ. যদি আন কোনোবা ব্যক্তিৰ কথাও আপোনাৰ পৰীক্ষাত আহে, তেতিয়া আপুনি কিছুমান কমন এথিকেল ভ্যালুজ আপোনালোকে তাত এড কৰিব পাৰিব. কিছুমান বস্তু একেই হয়, যেনেকে ট্ৰুথফুলনেছ, আপুনি ক'ব নেকি যে ইয়াৰ ভিতৰত কোনোবা এজন মানুহ ট্ৰুথফুল নাছিলে, বেলেগ ধৰণে এথিকেল আছিলে বাট ট্ৰুথফুল এও নাছিলে, তেনেকুৱা নহ'ব নোৱাৰে, ৰাইট? কিছুমান জাষ্টিস, ইকুৱালিটি, এওঁলোকে সকলোৱে জাষ্টিসক বিলিভ কৰিছিলে, সকলোৱে ইকুৱালিটিৰ কাৰণে ফাইট কৰিছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইউনিভাৰ্সেল ভ্যালুজ আমাৰ যিকোনো আমাৰ ৰিফৰ্মাৰ বা লিডাৰৰ
কাৰণে আমাৰ হেতু মিলি পৰে ঠিক আছে ফাৰ্ষ্টতে আমি স্টাৰ্ট মহাত্মা গান্ধী আৰু মাদাৰ টেৰেসা আমি লাষ্ট অফ এলে কৰিম কাৰণ কি আমি তেওঁলোকৰ বিষয়ে অলপ বেছিকে মানে পঢ়িছো আগতে এতিয়া আমি স্টাৰ্ট কৰো এব্ৰাহাম লিংকন Abraham Lincoln is remembered for his leadership as the 16th president of United States during the Civil War. His emancipation of enslaved people, eri disile jitu freedom disile, release korisile slavery enslaved people out. Through the Emancipation Proclamation and his dedication to preserving the Union. Hetu karone ami tauk remember koru. In ethics, we study Lincoln for his moral integrity. Ebilak qualities bilak sabo ha. Moral integrity, his commitment to equality and justice, and his decision-making process during one of the most tumultuous periods in American history. Decision-making process in one of the most tumultuous period, many most difficult periods of decision-making, immense pressure under decision-making korisile. He did not lose his principles even in most difficult times. Hetu karone teok ami follow koru, right? His actions and speeches offer profound insights into ethical leadership, moral responsibilities of governing. Tem responsibility loisile, tem leadership to ethical asile, and the pursuit for justice, continuous pursuit for justice no matter what. A qualities bilak মই যে ৰেড কৰি দিছো এখিনি আপোনালোকে মেনশন কৰিবই লাগিব moral integrity, commitment to equality, justice, decision making in difficult times, ethical leadership, moral responsibility, and pursuit of justice. Okay. He demonstrated moral leadership during a national crisis. He upheld the principle of equality and human rights, exhibited integrity and honesty, made ethical decisions under extreme pressure, advocated for democracy and the rule of law, emphasized the importance of personal responsibility and self-discipline, practiced empathetic leadership. Empathetic leadership means considering the well-being of all citizens, not a certain section of citizens. Championed the cause of freedom through Emancipation Proclamation. Ebila qualities are karone we idolize him. He's our ideal. Ami ta follow koru or kuribale ami study koru ethics thik ase nolke jodi kiba buji pane tete hale mok puthilo before we move on to our next personality project Prohari by Bhaskar Jyoti Mohanto former DGP apnaloke eblak example jimane add koribo imane apnalokor bhal hobo thik ase again hetwe mane forced hobo nagibo khali apnalokor examples bilak natural hobo lage tini dibor lagise kane jote tote di diu tenokwa nohoy jodi appropriate example eta aha nai monot tete hale dibo na lage tete hale bookor kiba example dileo bahut bhal ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে কক এখিনি গুটি টার্মিনোলজি খিনি বুজি পাইছে ন আমি কথা পাতিছো এবিলাকৰ ওপৰত অলৰেডি ঠিক আছে ওকে নেক্সট Martin Luther King Jr. he challenged the Catholic Church's practices. Hetu homayot he was the first person to do that. No, aji amar karone hetu easy nisna lagibo pare, but he was the first person. He started a crusade. A Catholic Church practicer against the kam korisile, such as sale of indulgences. Sale of indulgences mane Catholic Church bilake paisa lobo dhorisile for the sins to be forgiven. Indulgence pribo and they sell it for wealth. Wealth didia lage lage pope kobo je you are forgiven. Nalokor jitu balance hoise no khatat aru sin nai. But hetu hoy jano. Does real Christianity speak about that? Bible ot jano hetu kotha ase? Ketiao nai. Bible khon otorai rakha hoisile common masses opera. ঠিক আছে আৰু ডমিনেট কৰিছিলে ক্যাথলিক চাৰ্চৰ লোকসকলে পোপ সকলে নালুকে বেলেগ মানে এটা বেলেগ কৰি পেলাইছিলে খ্ৰীষ্টিয়ান ৰিলিজন টু অৰিজিনাল ফৰ্ম অফ বহুত বেলেগ কৰি দিছিল কৰাপ্টেড হৈ গৈছিলে which he argued corrupted the essence of Christian faith. Martin Luther advocated that salvation is achieved
through faith alone. Faith hare amar salvation pai. Bele kono paisa di amar faith salvation paba na lage. And stress the importance of Bible as the ultimate authority on Christian doctrine. Bible the whole ultimate authority, not Pope. Pope is not the ultimate authority. Translating it into the vernacular and make it accessible to ordinary people. This democratization of religious knowledge empowered the individuals, common mass, common people of empower korisile, teloke jeta janisile tetia he empowered hoise, fostering a sense of personal accountability and ethical responsibility. ঠিক আছে? In ethics, Luther's emphasis on personal faith and moral conduct over institutional dictates encourages study of ethical implications of religious beliefs and practices on personal behavior and societal norms. There's a lot of implication, ethical implication bahut ase. Religious belief kenekwa hoy at a society, religious practice bo kenekwa hoy, that has a big impact on societal norms and personal behavior. So ebilak reasonor karone what he did was so mane bahut dangor kotha mane hetu nohole aji society khon bahut beleg hol heten. His actions catalyzed significant changes in the church and society, making his contributions essential to the study of ethics and the evolution of moral philosophy within the context of religious reformation. Next. Studying Martin Luther in ethics offers insight into moral courage and standing up for one's belief. Eto ami hikibo paisu tekhতৰ পৰা. Moral courage লাগিব. আপোনাৰ যদি ভিতৰৰ পৰা হেটো আৱাজ আহিছে যে this is not wrong, পোপে কলে বুলি এটো correct নহয়, ভিতৰৰ যেটো আপোনাৰ courage and standing up, having the courage to stand up for your own belief even though the whole world is against you. ঠিক আছে? আপনি জানিব যে you will have a very difficult life, still you stand up for your belief. Ethical leadership during challenging times, এটো similar দেখিলে নে? Abraham Lincoln লগত এটো same নে? Ethical leadership during challenging times. Even it was same hoy. Impact of ethical actions on societal change. Ethical actions or impact to ami dekhibo palu societal change or porot. Nohole society khon bahut beleg holte. The role of personal conviction in ethical decision making. Personal conviction tar eta dangor role ase in ethical decision making. If you ignore, if you ditch your inner voice and your personal conviction, then your decision making is going to be greatly affected and flawed. Advocacy for transparency and accountability. Same, right? Ethical considerations in religious reform. Interplay between ethics, religion, and society. There's an interplay. Importance of ethical communication. 795 thesis. Ethics of resistance against institutional corruption. Ethics of resistance, I mean institutional corruption amar hoi thakibo pare, hetu eta homoyt manuhe gote society normal buliye bhabi lobo. Still you have that courage to fight against it, to resist institutional corruption. Etu normal hol buliye bhabi lole buliye etu normal hoi na jay corruption to. Thik ase? The development of personal and communal ethical frameworks. Amar in country ta sabosun ketiaba corruption to amak normal jene laga hoy jay. Amar nisna country hetu normal corruption to loboi aru kunbai mane kismane bahut manuhe mentally prepared hoy jay. Office eta jodi kaam korabo jay loboi aru they accept it, kibata to loboi, right to loboi, and they teloke diboloy ready hoy jay. But beleg country, Denmark, Netherlands, hebilakot Finland, free of corruption, that ebilak normal nohoy. They have fought against it or resisted it, or they'll be utterly shocked jodi bribery hoy by enaka thona case bilak hobole hoy. Kintu amar yak normal hoy gise. Amar index at olai no, corruption index bahut beshi corruption amar ranking to mane India bhal nohoy. Lessons from lives of great leaders. Next for him, Nelson Mandela was a South African anti-apartheid revolutionary,
political leader and philanthropist who served as president of South Africa from 1994 to 1999. Blacks are against the discrimination solicile. Amar yat untouchability nisna olapan tenaka dharanar jidu practice and fight korisile. He is celebrated globally for his advocacy for democracy, peace, and racial reconciliation between the blacks and the whites. Okay, sir. Mandela's ethical legacy includes his resilience against oppression. Oppression to bahut korisile, jailot thoi disile, commitment to justice and equality, and his choice to forgive and seek reconciliation rather than retaliation against those who imprison him. We study him in ethics for his moral courage, leadership in the face of adversity. Leadership in the face of adversity. This is common to everyone. Moral courage, and his profound impact on human rights and social justice. Next class section or dujanman thaki Mother Teresa pohim aru Mahatma Gandhi pohim. Or tarpisan amar important section eta ji asile role of society and educational institutions in inculcating values, imbibing values. ঠিক আছে হেখিনি পার্ট আমি নেক্সট ক্লাসত পঢ়িম আজি ক্লাসটো আমি ইমানতে এন্ড কৰিম ঠিক আছে if you have any questions you can ask একিজন লিডাৰ আমি যে ডিসকাস কৰিলো নাও মই যেটো স্টার্টিংতে কৈছিলো that you will realize there are certain universal principles that all great leaders, all great reformers do follow. Heta common thake. Hetu karone apna exam ot jodi beleg ejon ahe apni milai meli answer to dhuniya ke likhibo paribo. Paribo na nai hekhini confidence ahise na nai. Etu kintu important part hoy yapar question ahe. Thik ase? Okay then thank you. I'll end the class. I'll stop the recording here and you can still ask me questions if there are. If you have any questions you can ask. Yes, thank you so much, everyone. How many pages will 10 marks answer cover? Their page man hobo. Red tapeism will drive out good bureaucrats. Yeah, bahut problem hetu thake aru bahut manuhe bureaucracy bhal manuhe hetu karone humabot nibisare because they fear it. They feel that they'll be trapped. Teoloke edin nohoy edin corruption ot lipto hoboi lagibo. That is like inevitable. Tenoka hoi jaba eta samoyot you'll have so much pressure ketiaba tenoka situation ot poribo buli bhoy kori some people stay away from it, right?